Apakah Anda pernah merasa, ada sesuatu, yang beka, gay balik, kesadaran, Anda, saat Anda berpikir, bahwa semuanya tenang. Saat Anda tertidur, apakah pikiran Anda benar milik Anda, atau sudah diam-diakan, aula kek terlihat, ada rahasia yang derang-derang, halas yang menata, ulang persepsi, membentuk keraguan sebelum Anda menyadarin. Apa yang tampak seperti ketenangan hanyalah teratipus yang menutupi strategi diam-diam yang bahagia di dalam Batin Anda. Banyak orang percaya bahwa pikiran mereka aman saat mata terpejam. Namun ilusia adalah permainan klasik para narsisis. Mereka tidak mengemamkan niat, mereka tidak menunggu izin. Mereka bergerak melalui halas memanipulasi setiap reaksi emosional, menonimkan keraguan dan merusak integritas batin tanpa jejak. Bisukah Anda merasakan kehadiran mereka? Bahkan ketika tidak ada yang tampuk di luar. Setiap senyuman, setiap kata yang terdengar biasa, bisa menjadi bagian dari eksperimen psikologis yang sempurna. Mereka mengui bata zenda memetakan dan waken strategi berdasarkan respons internal yang tak terlihat. Anda mungkin merasa nyaman tetapi kenyamanan itu adalah jebakan sebuah ilusi yang dipelihara dengan prosesi apa yang Anda anggap sebagai kesalahan diri sendiri mungkin sebenarnya adalah manipulasi yang terencana dalam keheningan malam. Ketika dunia siala berhenti, energi emosional Anda menjadi medan pertempuran yang tak terlihat. Keraguan yang timbul, rasa bersalah yang tak berdasar, dan kebingungan yang mencekam adalah hasil dari pola yang diatur secara diam-diam. Kesadaran menjadi senjata, tetapi hanya jika Anda berani mengamati bayangan di balik setiap interaksi dan setiap ingatan. Apakah Anda siap menyadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan semu? Dan saat pertanyaan ini menggusik pikiran Anda, ingatlah, setiap detik yang Anda luatkan tanpa menyadari pola ini adalah kesempatan yang hilang untuk merebut kendali apa yang dimulai sebagai perjalanan kesal dalam pemahaman diri bisa menjadi revolusi batin yang mengubah cara Anda melihat dunia dan diri sendiri. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jawaban instan, hanya kesadaran pengamatan. Agak dan keberanian untuk melihat yang tak terlihat. Asterisk saat Anda membuka mata batin Anda mulai melihat pola-pola halas yang selama ini tersembunyi. Setiap interaksi, setiap kata yang terdengar biasa ternyata adalah bagian dari jaringan manipulasi yang rapi. Pikiran Anda tidak lagi hanya milik Anda. Ia menjadi medan permainan yang tidur dengan presisi, di mana setiap reaksi diperhitungkan dan setiap keraguan dipupuk perlahan. Mereka tidak dengan in common terangan. Karena mayan, kehadiran, mainan, kesala, kensalan, senyuman, gerakan, kesal yang menyesatkan. Anda mungkin
berpikir, utanyala, kebetulan, atau kesalahan, Anda sendiri. Tetapi di balik, tersembunyi, strategi, yang diam-diam, menada, ulang persepsi Anda, setiap keputusan, setiap emosi yang timbul, dioji dan dikalibrasi, ilam niat yang tersembunyi, keraguan. Mulai menangkapti, sudut pikiran Anda samar namun menggaka. Tanyan internal yang dulu tidak ada, kini muncul, tanpa henti apakah saya cukup baik, apakah saya salah memahami situasi. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya gelombang ketidakpastian yang terus berulang. Dan di sinilah mereka bekerja, paling efektif mengubah ketidakkomanan menjadi kontrol yang halus. Anda mulai melihat tanda-tanda kecil yang selama ini luput dari perhatian, nada suara yang tidak konsisten, perhatian yang diborkan lalu ditarik kembali, kata-kata yang terdengar manis namun penuh jebakan. Setiap detail menjadi pelajaran dalam membaca motif yang tersembunyi. Kesadaran ini bukan kebetulan. Ini adalah kunci untuk mengembangkan kembali ruang internal Anda. Apa yang tampak sepele di permukaan kini memiliki arti yang jauh lebih dalam. Pola yang tampaknya akak ternyata menjadi logika psikologis yang tinggi, di mana setiap jarak, senyum, dan jeda waktu menjadi bagian dari eksperimen diam-diam. Anda mulai menyadari bahwa dunia yang tampuk aman hanyalah tirai tipis yang menutupi kompleksitas psikologis yang bekerja tanpa henti, dan saat kesadaran itu muncul, rasa takut yang dulu mendominasi mula berubah menjadi alat pengamatan. Anda belajar untuk membaca keinginan memahami motif di balik perilaku, dan memperkuat batasan batin tanpa kehilangan empati. Kita zaman ini bukan sekadar pertahanan. Ini adalah evolusi batin yang membebaskan Anda dari kendali yang tidak terlihat. Memori yang dulu terasa membingungkan kini menyingkap pola yang jelas. Setiap interaksi masa lalu adalah bagian dari teka-teki yang kini mulai terbuka. Setiap pengalaman menjadi pelajaran yang membi Anda menuju kebebasan internal. Kesadaran ini memperkuat rasa integritas dan mengubah ketidakpastian menjadi alat penguasaan diri. Tapi jangan salah, perjalanan ini tidak mudah. Dapatkan pada kontradiksi, dorongan untuk memperkaya rasa ingin tetap aman, dan ketegangan internal antara keraguan dan intuisi. Di sinilah kekuatan batin diuji mengamati tanpa kehilangan kendali. Merasakan tanpa terganggu oleh manipulasi, dan ketika Anda mulai memahami bahwa apa yang tampak sepele adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Anda merasakan energi yang sebelumnya tersembunyi menjadi jelas. Pola niat dan manipulasi diam-diam kini bisa dikenali, dan kemampuan untuk merespons dengan kesadaran muncul sebagai kekuatan yang nyata akhirnya. Tap dunia dengan kesadaran baru. Setiap detik menjadi kesempatan untuk memulakan kendali. Pola manipulasi yang dulu menukutkan kini menjadi peta yang membimi
Inda, tanda-tanda, yang membinggung. Menjadi sinyal. Dan kita dikasihkan berubah menjadi alat transformasi. Kesadaran ini adalah fondasi untuk perjalanan berikutnya, tempat di mana kekuatan internal mulai muncul dan membentuk pengalaman hidup yang sejati. Asterisk, saat malam semakin dalam, keheningan mulai menampakkan wajah sebenarnya. Setiap detik yang berlalu tanpa disadari menjadi peluang bagi manipulasi untuk menangkapkan pengaruhnya. Apa yang Anda kira hanyalah momen santai atau tidur nyenyak ternyata medan pertempuran psikologis yang diam-diam. Apakah Anda benar-benar aman atau hanya merasa aman karena tidak tahu Anda sendiri? Anda mulai menyadari pola dalam interaksi sehari-hari. Senyum yang dulu tampak tulus, kini mengandung lapisan makna yang tersembunyi. Kata-kata yang terdengar lembat menyimpan ujian halus. Bagi kesadaran Anda dunia yang tadinya familiar kini menjadi teka-teka yang memaksa Anda untuk memeriksa setiap niat dan setiap motif. Pertanyaan internal yang terus muncul mulai menakur. Mengapa saya merasa cemas tanpa alasan? Mengapa saya meragukan diri sendiri? Tidak ada jawaban langsung. Hanya jemadari permainan diam-diam yang sedang berlangsung. Setiap keraguan adalah jebakan yang tersusun rapi. Dan setiap keraguan itu mentan Anda lebih dalam ke spiral pemahaman yang belum pernah Anda sadari sebelumnya. Rasa nyaman yang dulu Anda nikmati kini terasa rapuh. Pikiran Anda menjadi ladang. Eksperimen bagi strategi yang tersembunyi. Dan setiap pengalaman sehari berubah menjadi sermon dari kekuatan yang tak terlihat. Kita ganggan ini menuntun Anda untuk memperhatikan hal-hal yang sebelumnya dianggap sepele dan membangun kesadaran yang tidak bisa diabaikan. Anda mulai merasakan bayangan narsisis tidak hanya hadir di luar, tetapi masuk ke dalam kesadaran Anda sendiri. Ia menempel pada emosi, menata ulang persepsi, dan memanipulasi reaksi internal tanpa jejak. Mengamati pola ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri, tetapi tidak mudah. Setiap pengamatan menghadirkan ketegangan antara ketakutan dan pengetahuan dalam keheningan. Anda menemukan kekuatan pengamatan. Rasa takut berubah menjadi instrumen, keraguan menjadi panduan, dan setiap pengalaman menjadi pelajaran yang menuntun Anda menuju pemahaman yang lebih dalam. Pola-pola tersembunyi kini menjadi pita dan kemampuan membaca bayangan menjadi alat penguasaan diri yang nyata. MEMORI masa lalu yang pernah membanggakan kini membuka rahasia setiap kata yang terdengar. Manis setiap interaksian tampak biasa menggan dan jejak manipulasi yang halus namun konsisten. Kesadaran ini membentuk pemahaman baru bahwa dunia tidak selalu seperti yang
terlahat, dan bawa, ketenangan, bisa menjadi, ilusiang cermat, namun pergulanan, ini menanta, keberanian, jatun baru, mengadarkan, ketidaknyamanan, kingyanan. Untuk perkaya dorongan, untuk tetap aman, dan dorongan, internal untuk mengendari rasa sakit. Anda belajar, untuk menghadapi ketidaknyamanan, itu dengan kesadaran penuh. Memahami, bayangkan, tanpa kehilangan, kendali, dan menavigasi, dunia, dengan ketidaksan. Batin dadasa Anda menetap, kembali pengalaman, hidup, setiap, detik yang dulu, terasa sepele, kini menjadi, sinyal yang membiming. Manipulasi yang dulu, tersembunyi, mulai terbuka, dan kesadaran, menjadi senjata. Yang melindungi, Anda dari pengaruh, diam-diam. Yang tampak, seperti ketakutan, kini menjadi, peluang, untuk pertemuan, internam. Dan akhirnya, saat pola, ini mulai jelas. Anda merasakan, energi yang, sebelumnya, tidak terlihat, menjadi, nyata. Setiap tindakan, setiap kata, setiap senyuman, kini bisa, dikenali dengan, ketajaman baru, kedaman baru, kenaman. Doa adalah, fondasi, dari, kedata. Fondasi, dari kecotan, internal yang. Membimbing, Anda menuju, transformasi, sejati. Saat kesadaran, Anda berkembang, setiap, bayangan, yang dulu, samar, kini mulai, menonjol, dengan, kejelasan, yang menakutkan, lamanya, ketkun, kunya, kini, kanya, kunya, Kinya kunya, systematis. Dan setiap tindakan, narsisis dapat dioi, menjadi niat yang terselubung. Anda mulai melihat, bukan hanya, apa yang dilakukan, tetapi mengapa, dan bagaimana hal itu. Memengaruhi setiap, bagian dari batin Anda. Setiap interaksi, yang dulu terasa biasa, kini terasa, sarata makna tersembunyi. Senyum yang tampak ramah bisa menjadi. Alat penggogian, kata-kata yang terdengar, lembat menjadi, bukan halus. Dunia, yang Anda, kinosiala, berubah, menjadi labirin psikologis. Dimana setiap, langkah menentukan, Anda lebih, dalam kai, realitas, yang tidak, terlihat. Pertanyaan, internal terus. Bergima mengapa, saya merasa, tidak pernah cukup. Mengapa, karaguan terus menjakuti, saya. Tidak jawaban, sederhana. Jawaban tersembunyi dalam pola yang, diam-diam menata, pikiran, Anda, pikiran, adalah, sapia, karaguan, adalah, sermanyan, dari manipulasi, yang, halis, dan setiap, sermanan, temenentan, Anda ke. Tingkat, kesadaran yang lebih, tinggi jika, Anda berani, memperhatikannya. Anda mulai merasakan, ketegangan yang halus namun, persisten. Sebuah irama batin yang, menantang, Anda untuk, membaca, benangan, apa yang, tampuk sekali, menjadi kunci, untuk memahami. Strategi yang lebih besar, dan setiap, pengalaman, sehari menjadi, pelajaran, tentang kekuatan, dan kerentanan, manusia. Kesadaran, ini, membuka, pintu, menuju, pemahaman, yang, sebelumnya, tersembunyi, rasa nyaman, yang, dulu, Anda nikmati, kini terasa, rapuh. Digantikan, alakwaspadaan, yang, digam, setiap kata, setiap jarak tubuh, setiap jeda waktu, mengandung, maknanyang, menantat, perhatian,
Anda mulai melihat dunia bukan hanya seperti yang terlihat. Tetapi melalui pola, motif, dan energi yang tersembunyi di balik permukaan dalam keheningan malam. Ketika dunia tampuk diam, medan pertempuran, batin menyata, energia emosional Anda menjadi bahan eksperimen bagi niat yang tersembunyi dan setia keraguan rasa bersalah atau kebingungan adalah bagian dari strategi yang diam-diam. Kesadaran Anda menjadi senjata. Tetapi hanya jika Anda memilih untuk mengamati dan memahami memori masa lalu yang dulu membingungkan, kini membuka rahasia tersembunyi. Setiap pengalaman, setiap kata, setiap senyuman yang tampak biasa, kini bisa dirahkan menjadi pola manipulasi yang halus. Kesadaran ini memberi Anda kekuatan untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan untuk merebut kendali atas pikiran Anda sendiri. Namun perjalanan ini tidak mudah. Setiap tingkat kesadaran baru menghadirkan ketidaknyamanan dorongan untuk percaya. Ketakutan akan konfrontasi dan keinginan untuk tetap dalam zona nyaman. Anda belajar untuk menghadapi ketidaknyamanan itu, memahami bayangan tanpa kehilangan kendali, dan membangun keraguan batin yang tak tergoyahkan. SOT Anda menavigasi dunia dengan kesadaran baru. Setiap detik menjadi peluang untuk memahami niat tersembunyi. Pola manipulasi yang dulu tampak misterius kini menjadi peta yang membimbing langkah Anda. Dan setiap interaksi bisa dibaca dengan kita zaman yang sebelumnya tidakkah. Kesadaran ini menjadi alat penguasaan diri yang nyata dan membebaskan, dan ketika Anda menyadari kekuatan ini, energi yang sebelumnya tersembunyi kini terasa nyata dan menguasai. Setiap kata, senyuman dan jarak tubuh kini bisa dikenali, dan setiap manipulasi diam-diam dapat dihadapi dengan keraguan. Kesadaran ini bukan hanya perlindungan, adalah revolusi batin. Fondasi dari transformasi sejati yang mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan dunia. Saat malam semakin larut kesadaran Anda mulai merasakan setiap nuansa manipulasi yang sebelumnya tidak terlihat. Setiap kata, senyuman, dan jarak tubuh yang tampak sederhana kini terangkap sebagai bagian dari strategi halus yang membentuk persepsi Anda. Dunia yang tampak aman berubah menjadi medan psikologis yang penuh jebakan, dan Anda mulai melihat dengan mata batin yang tajam. Pertanyaan batin semakin mengapa saya selalu merasa tidak yakin. Mengapa ada suara internal yang menentang saya kekeraguan? Tidak ada jawaban instan, hanya jema dari pola yang tersembunyi dan niat yang diam-diam memengaruhi setiap pikiran Anda. Kesadaran Anda menjadi alat untuk menelusuri labirin manipulasi ini, memisahkan ilusi dari kenyataan. Anda menyadari bahwa setiap momen sehari-hari adalah pelajaran yang tampak biasa. Kata-kata yang terdengar, manis bahkan sikap yang sepele
semuanya menggandung, lapisan makna, yang perlu dirakan. Kesadaran, ini bukan hanya tentang melihat. Ini tentang memahami, menyadari, dan menguasai, medan psikologis, yang diam-diam, bekerja, di balik, layar, rasa, nyaman, yang dulu, Anda andalkan kini, terjerumus, ala waspadaan, yang halus, namun, persisten. Setiap detik, menjadi, ujian, terhadap, ketahanan. Batin, Anda setiap respons, emotional diuji. Dan, setiap pilihan, menjadi, sermonan, dari, sejamana, Anda memahami, niat tersembunyi. Kesadaran ini membawa, ketegangan, tetapi juga kekuatan, yang belum pernah, Anda rasakan. Sebelumnya, dalam keheningan, malam. Pola manipulasi, yang dulu, samar mulai, tampak jelas. Keraguan yang, muncul secara, tiba-tiba, rasa bersalah yang, tidak berdasar. Dan kebingungan internal semuanya menjadi tanda-tanda yang bisa dibaca. Setiap gejala adalah kunci untuk memahami strategi yang lebih besar. Dan setiap kunci membawa Anda lebih dekat pada kebebasan internal, memori masa lalu kini menjadi alat refleksi yang kuat. Setiap kata, setiap tindakan, dan setiap senyuman yang dulu membingungkan kini dapat diraih menjadi pola yang konsisten. Kesadaran ini memberi Anda kemampuan untuk membaca bayangan, memahami motif tersembunyi, dan menggabungkan kendali atas pikiran dan emosi Anda sendiri. Namun, perjalanan ini menanta keberanian setiap pemahaman baru menghadirkan ketidaknyamanan. Konflik internal dan dorongan untuk tetap dalam zona nyaman. Anda belajar untuk menghadapi ketidaknyamanan it. Menavigasi dunia dengan ketaguhan batin dan memahami bayangan tanpa kehilangan kendali. Saat Anda menetap kembali pengalaman hidup. Setiap interaksi yang tampak sederhana kini mengandung makna tersembunyi. Pola manipulasi yang sebelumnya misterius kini menjadi pita yang membimbing langkah Anda. Dan setiap detik menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran serta ketahanan internal. Anda mulai merasakan energi yang danya tersembunyi menjadi nyata. Setiap senaman kata dan gerakan kini bisa diidentifikasi. Dan setiap manipulasi diam-diam dapat dihadapi dengan kesadaran yang tajam. Kesadaran ini bukan sekadar perlindungan. Ia adalah revolusi batin yang mengubah cara Anda melihat dunia dan diri sendiri. Dan ketika kesadaran ini menguat, Anda menyadari satu hal. Dunia yang tampak tenang hanyalah tirai tipis yang menutupi kompleksitas. Psikologis, setiap detik yang Anda amati dengan cermat memberi Anda kekuatan untuk memahami, membedakan, dan menguasai. Madam teman, mencoba mengendalikan, Ana transformasi. Batin ini menjadi fondasi dari perjalanan berikutnya menuju penguasaan diri yang sejati. Saat fajar mulai terasa, kesadaran Anda telah melalui perjalanan yang tak terlihat, namun menandakan bekas yang mendalam.
setiap pula manipulas, setiap senyuman yang menipu, dan setiap kata yang terdengar manis kini dapat dibaca dengan mata. Batin yang tajam, dunia yang tampak, aman kini tersingkap, dan setiap detik membawa pelajaran yang menonton Anda pada kebebasan internal. Anda mulai memahami bahwa keraguan dan kebingungan yang muncul selama ini bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari eksperimen diam-diam di mana setiap reaksi emosional diuji, setiap keputusan dipatangkan. Kesadaran ini memberi Anda kemampuan untuk memisahkan ilusi dari kenyataan dan melihat niat tersembunyi di balik tindakan orang lain. Setiap interaksi menjadi sermon bagi batin Anda. Apa yang dulu terasa sepele kini mengandung makna yang lebih dalam, dan setiap pengalaman menjadi pelajaran tentang kekuatan dan kerentanan manusia. Kesadaran ini menuntun Anda untuk membaca bahang dan memahami motif dan menavigasi dunia dengan keraguan yang belum pernah ada sebelumnya. Keraguan yang muncul kini menjadi alat refleksi menakutkan yang terasa menakutkan atau membingungkan. Memberi Anda kesempatan untuk memperkuat batasan internal, mengamati bayangan tanpa kehilangan kendali, dan memahami strategi yang tersembunyi di balik kenyamanan yang semu. Kesadaran ini adalah jalan menuju pengesahan diri yang sejati dalam keheningan malam. Energi emosional yang sebelumnya tersembunyi menjadi jelas. Setiap gerakan, kata, dan senyuman kini dapat gerakan menjadi pola yang konsisten dan kemampuan untuk membaca tanda-tanda halus ini memberi Anda kekuatan untuk membebaskan diri dari pengaruh diam-diam. Dunia yang tampak tenang hanyalah medan psikologis yang menunjuk untuk dipahami. Memori masa lalu kini menjadi pita bagi kesadaran Anda. Setiap pengalaman, kata, dan interaksi yang tampak biasa kini mengandung petunjuk yang membawa Anda lebih dalam ke inti manipulasi dan niat tersembunyi. Kesadaran ini memberi Anda alat untuk mengembangkan kendaliatas pikiran dan emosi, dan membentuk fondasi bagi transformasi batin yang sejati. Namun, perjalanan ini menuntut keberanian yang tulus. Setiap pemahaman baru menadurkan ketidaknyamanan, konflik internal, dan dorongan untuk kembali ke zona nyaman. Anda belajar menghadapi ketidaknyamanan itu dengan ketagan batin, menavigasi dunia dengan kesadaran yang tajam, dan membangun kekuatan internal yang tidak tergoyahkan. Saat Anda menatap dunia dengan perspektif baru, setiap detik yang tanpa sepele kini menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran dan ketahanan internal. Pola manipulasi yang sebelumnya misterius kini terbuka jelas, dan setiap interaksi menjadi alat untuk pertumbuhan batin. Kesadaran ini membuka jalan menuju penguasaan diri yang sejati dan pemahaman mendalam tentang dunia. Energi yang sebelumnya tersembunyi kini terasa nyata. Setiap kata, jarak, dan senyuman kini bisa dikenal dan dihadapi
dengan kita guan, kesadaran ini bukan hanya perlindungan, tetapi revolusi batin yang mengubah cara Anda melihat diri sendiri, orang lain dan dunia di sekitar Anda. Transformasi ini adalah awal dari kekuatan internal yang permanen, dan ketika perjalanan ini lengkap, Anda menyadari satu hal, dunia yang tampak tenang hanyalah tirai tipis yang menutupi kompleksitas psikologis yang bekerja diam-diam. Setiap detik yang Anda perhatikan dengan cermat memberi Anda kekuatan untuk memahami, membedakan, dan menguasai medan psikologis. Kesadaran ini adalah fondasi dari transformasi batin yang sejati yang siap membawa Anda ke puncak pemahaman dan penguasaan diri. Asterisk ketika kesadaran Anda mencapai puncak, dunia di sekitar tampak berbeda. Setiap bangun yang dulu menakutkan kini menjadi guru, setiap keraguan menjadi lampu yang menyatakan, dan setiap pengalaman yang menyatakan kini memiliki tuan yang jelas. Anda menyadari bahwa transformasi sejati dimulai dari dalam, dari keberanian untuk menghadapi banjir. SENDIRI.SETIA penapas membawa kesadaran baru. Detik yang sebelumnya berlalu tanpa arti kini syarat dengan makna, dan setiap gerakan batin terasa seperti simfoni yang membimbing Anda ke kedalaman pemahaman. Anda mulai melihat pola di balik ilusi menyadari nyata tersembunyi, dan memahami bagaimana kekuatan batin dapat membebaskan Anda dari manipulasi yang damai. Bayangkan masa lalu kini tidak lagi menakutkan. Mereka menjadi sermon yang mementalkan. Kekuatan internal Anda, tanda-tanda yang membimbing Anda menuju kebebasan dan kesadaran. Setiap luka, setiap rasa sakit, dan setiap ketakutan menjadi alat transformasi yang memperkuat fondasi batin Anda. Kesadaran ini memberi Anda perspektif yang belum pernah ada sebelumnya. Dunia tidak lagi tampak sepele atau aman. Ia adalah medan psikologis yang kaya, penuh kaki dan peluang. Setiap interaksi menjadi pelajaran, setiap kata menjadi simbol, dan setiap pengalaman adalah langkah menuju pemahaman yang lebih tinggi dalam keyakinan Anda mendengar bisikan batin yang sebelumnya tertutup, suara yang memberi petunjuk, yang memandu langkah, dan yang menyalakan energi yang sebelumnya tersembunyi. Suara ini adalah sahabat baru Anda. Pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari penguasaan diri dan kesadaran penuh. Pergulatan ini bukan sekadar tentang menghindari manipulasi, tetapi tentang menemukan inti dari kekuatan internal. Setiap tantangan, setiap rasa takut, dan setiap keraguan adalah bagian dari proses yang mengubah Anda menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap realitas di sekitar. Anda merasakan kebebasan dalam cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dunia, orang-orang, dan pengalaman tidak lagi mendikt batin Anda.
Anda, menavigasi, semuanya, dengan, kezadan, yang tazaman, yang tajam, memahami, pola, dan memilih, respons, yang membebaskan. Kesadaran ini menjadi cahaya yang menarangi jalan di tengah gelapnya manipulasi diam-diam setiap simbol yang muncul selama perjalanan menjadi jangkar menahan Anda dalam realitas yang lebih tinggi. Pertanyaan yang dulu menyangkui kini menjadi penderang untuk pertumbuhan. Dan setiap pengalaman emosional menjadi alat untuk memahami diri dan dunia dengan lebih dalam. Anda mulai melihat hidup sebagai simfoni yang syarat makna, bukan sekadar rangkaian kejadian. Kini ketika semua pola bahanggan dan niat tersembunyi terbuka, jelas Anda menyadari satu kebenaran, kekuatan sejati tidak diberikan oleh orang lain, tetapi ditemukan dalam keberanian menghadapi diri sendiri. Kira ia adalah awal dari perjalanan baru di mana penguasaan diri dan pemahaman menjadi teman setia sepanjang hidup. Jalan ini menggugah Anda, izinkan diri Anda untuk terus mengeksplorasi, belajar, dan tumbuh. Bagikan pengalaman ini tulis komentar tentang apa yang mengganggu batin Anda dan bergabunglah dengan mereka yang mencari kesadaran lebih dalam. Jangan hanya menonton, rasakan, alami, dan biarkan transformasi ini menjadi bagian dari diri Anda.